নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসা পদ্ধতি ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন IVF অবশ্য এরই মধ্যে বেশ পরিচিত। বাংলাদেশেও এই পদ্ধতির উপর আস্থা বাড়ছে, কারণ এই দেশেরই 30,000-এর বেশি দম্পতি চেন্নাই ফার্টিলিটি সেন্টারের চিকিৎসায় সন্তানের মুখ দেখার সুযোগ পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বজুড়ে 60,000-এর বেশি দম্পতি সন্তান পেয়েছেন এ সেন্টারেরই যত্নে। তাই ডক্টর VM থমাসের কাছে নিঃসন্তান দম্পতিদের এমন ভিড় লেগেই আছে। রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক এই আসরের মূল আকর্ষণই চেন্নাই ফার্টিলিটি সেন্টার। স্যার বলছে যে 100% আপনারা নিশ্চিত থাকেন বাচ্চা হবে। খুব একটা কষ্ট ছিলাম আর কি, যাক এখন স্যারা যখন বলছে যে হবে, সমস্যা হবে না, এইটুকু শুনছি যে আমি অনেকটা শান্তি পাইছি। নতুন পুরনো নানা রোগীর আস্থার মানুষ ডক্টর থমাস ব্যস্ততার মাঝেও বেশ আন্তরিক। বলছিলেন, মনোবল চাঙ্গা রাখতে হবে যে কোনো চিকিৎসায়। The woman age should be less than 50 years and the men age should be less than 55 years. So when patient coming to India, generally they have to send their passport copy, like a husband passport copy and then wife passport copy. We'll make invitation letter for them, so for to get the like a medical visa. So they will attach the medical report and our invitation letter, go to the take a printout and go to the Indian embassy. Indian embassy will issue the medical visa. So whenever they are planning to come to India, they must come at least 1 week before periods. Okay, so if they come 1 week before period, husband and wife, basically we'll do both of them, like a wife and husband, both will do the basic investigation. Like a husband, we do a blood test and semen test. Wife, we will do a blood test, 3D 4D scan, and if needed, we also do hysteroscopy. So once you have done all the basic investigation, we know what exactly the problem is patient is facing. So after investigation, we check like a both wife and husband. Sometimes husband's sperm count will be low, wife side everything will be fine. So those cases what we'll do, directly we'll advise for the like a advanced treatment called as a IVF or ICSI treatment. For example, sometimes wife side more fibroid is there, or in the uterus there is a polyp is there. We do hysteroscopy and laparoscopy. We'll do the correction and then they can go for 3 to 6 months. We can give a tablets, they can achieve a natural pregnancy. So these are the steps. So sometimes like a ovulation is not properly happening, or already 2-3 times IUI failed, or already like a 1 or 2 times the ovulation induction failed. Those patients what we'll do, we have a steps in ART treatment. First we start with the ovulation induction. 3 to 5 cycle we can do a ovulation induction. If this 3 to cycle of ovulation induction failed, we can also proceed for a IUI, intrauterine insemination. So this also be performed by at least 3 cycle. If ovulation induction and IUI both failed, we will advise the patient for the IVF treatment. IVF treatment in the sense, we give an injection for the woman. It starts from day 3 of the period. 10 days we will give an injection. The egg will like a mature. Once the egg is maturing, we'll take the woman to the IVF theater. We'll give a mild anesthesia. Woman will sleep. So we'll put a small needle through the ultrasounded. We can collect the eggs from the ultrasound guided. Same day with the husband's sperm and egg, we'll mix it and make an embryo or like a baby. So these embryo after 5 days we grow in the incubator. Once the embryo is ready, we can transfer the embryo directly to the uterus. This is called as a IVF or in vitro fertilization. Sometimes sperm count will be very less, so they need advanced treatment. So we cannot do IVF. This type of patient, what we do is ICSI treatment we do. ICSI treatment is a sense, ICSI means intracytoplasmic sperm injection. Say for example, we need for IVF at least 10,000 sperms. But whereas in ICSI treatment, 1 sperm or 2 sperm, even 10 sperm also there, they can still have a baby. They don't need millions of sperms. So ICSI what we'll do, we take an egg and then we choose through the microscope, we select a best sperm, directly to the egg we'll inject it and then we'll put a sperm into the egg. Then the egg will be kept in the incubator. 5 days will grow. Whichever is nicely growing, whichever is a healthy embryo, those embryo will be selected and transferred to the uterus. That's called as a ICSI treatment. Or if the low sperm count is there or 0 sperm count is there, if somebody doesn't have a sperm, we can also take sperm from the testis and then directly few sperms also
we can use for ICSI treatment, and then patient can get a pregnancy. This is about the advanced treatment called as a ICSI. We also do perform a frozen embryo transfer and fresh embryo transfer. Sometimes uterine lining is very weak, endometrium is not growing more than 9 millimeter, they are only 5 millimeter, 6 millimeter. Those patients we don't do fresh transfer, we do frozen embryo transfer. So poor endometrium or poor endometrium quality patient, frozen embryos will be always the best, they give a best success rate. This is about the frozen embryo transfer. Sometimes women will come with the older age group, like a more than 45, 47 or 50. Those patients mostly AMH will be 0, or antral follicle also will be very less. Those patients what we advise is donor egg program we advise. Donor egg program in the sense we use a 25-year-old young woman, we take a egg from the lady, use a husband's sperm, make an embryo, and this old lady, 40-year-old lady, will insert the embryo, they can carry and then get a pregnancy. Sometimes low ovarian reserve, like a low AMH, low AFC, those patients we can also do. If they are not interested for donor egg program, we can do PRP treatment, we can also do a stem cell treatment, which it can reproduce or regenerate the egg from the old woman lady. They can use their own gametes for the ART treatment. Sometimes regularly or frequently they get abortions, 2 cycles or 3 cycles or 5 cycles, frequently they get an abortions. Those patients we have to identify why this abortion is happening, either due to the like a poor endometrium, or the uterus is very weak, or any polyp is there, or any fibroid is there. So this type of patient we can also do a like a cavity correction or reproductive enhancing surgery. So this surgery we can do and make sure this patient can get a ongoing pregnancy, then they can continue the baby and deliver in the future. So like that we have so many advanced treatments are available, and many patients are coming to Chennai and Kolkata to receive the advanced treatment. Our success rate is normal success rate is 20 to 30%, whereas in our CFC our success rate is 80 to 90%. So we already delivered so far more than 60,000 IVF baby. In Bangladesh itself we delivered more than 30,000 baby. So any issue is there, you are not getting pregnancy, better you can come to either CFC Kolkata or CFC Chennai. We can definitely take care of you. ডক্টর VM থমাস বলেন, ইভিএফ চিকিৎসায় খরচ বেশি এবং সময় সাপেক্ষ, তাই পরিকল্পনা করে এগোতে হবে। এটিএন নিউজ এবং এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমানের অনুরোধে এবারও বাংলাদেশি রোগীদের জন্য প্রায় 50,000 টাকার মতো ছাড় দিচ্ছেন। Our success rate is very high. Most of the patient they can have a baby with their own gametes and then come back from India and deliver baby in Dhaka, Bangladesh. So we have a patient from Chittagong, we have a patient from Sylhet, we have a patient from Dhaka, we have a patient from all over the place in the Bangladesh. So from the Bangladesh community or Bangladesh couple itself, we delivered more than 30,000 baby. Last campaign, our ATN chairman Mahfouz Rahman told us to give us some discount and help our like a Bangladeshi community people. For that, last time also we gave more than 40,000 discount. Many couple benefited. This time also, because of our chairman, ATN chairman told to help the poor Bangladeshi community, now also 40% discount we are giving. That's approximately 40,000 rupees discount we are giving. BD Dhaka nearly 50,000 Taka. So please come and use this opportunity, and your coupon is ready. You can collect it. You can use this one for 1 year. You can use it from CFC Kolkata. You can also use it from the Chennai. এই চিকিৎসা পদ্ধতি কেমন বা কোথায় এই সেবা পাওয়া যায় আর ব্যয় বা কেমন হবে এসব নিয়ে অনেকের ধারণা স্পষ্ট নয়। যারা চেন্নাই পর্যন্ত যেতে চান না বা সামর্থ্যে টান পড়ে তাদের জন্য কলকাতায় তাদের সেন্টার আছে। বাংলাদেশ থেকেই সকল যোগাযোগ এবং সেবার ব্যবস্থা করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা যে এটা হলো কি, আগে একসময় মানুষ চিন্তা করতো আইভিএফ বেবি হয়তো বা সুস্থ বাচ্চা হবে না বা কোনো ডিফিকাল্টিজ হবে এরকম কিছু। আসলে ন্যাচারালি কী হয়, ন্যাচারালি একটা বাচ্চা যখন যায় আমরা কিছুই জানি না আসলে কোন বাচ্চাটা যাচ্ছে ট্রাভেল করতেছে টিউব দিয়ে, বা কোন সিমেন্টটা যাচ্ছে, কোন একটা ডিম্বাণুটা যাচ্ছে, আমরা কিছুই জানি না। এটা একটা ব্লাইন্ডলি একটা যায় ওখানে যাওয়ার পরে পরবর্তীতে স্ক্যানে আমরা দেখতে পারি যে বাচ্চার কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কি না। আইভিএফে যেটা সুবিধা,
ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু দুটোই বাইরে নেয় তারা, এবং তারা আগের থেকে তারা পরীক্ষা করতে পারে যদি কোনো ডিফিকাল্টিজ আছে কিনা বাচ্চা, ওইভাবে আমরা চেক করেই বাচ্চাটা দিই। এবং আমরা 15 বছরে যেটা দেখেছি সিএফসিতে এখন পর্যন্ত কোনো বাচ্চার কোনো ট্রাবল হয়নি এবং সবাই সুস্থ বাচ্চাই ডেলিভারি করেছে। তারপরে যদি ডেলিভারি হওয়ার পরে কোনো বাচ্চার কোনো রকম কোনো ডিফিকাল্টিজ আসে, আমাদের মাল্টি স্পেশালিস্ট হসপিটাল আছে চেন্নাইতে, ওখানে আমাদের সব ডক্টর আছে, আমাদের শিশু বিশেষজ্ঞ আছে, আমাদের কার্ডিওলজিস্ট আছে, আমাদের নেফ্রোলজি আছে, আমাদের কিডনি স্পেশালিস্ট আছে। যদি কোনো রকম কোনো প্রবলেম থাকে বাচ্চা অবস্থায় যে কোনো কিছু খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করা সম্ভব। তো ওখানে গেলে আমরা তাদের আবার ওই ট্রিটমেন্টটা যদি তারা দেখতে চায় এরকম কিছু, ইউজুয়ালি খুব একটা হয় না, 99.99% এরকম কোনো ডিফিকাল্টিজ এখন পর্যন্ত হয়নি, ইনশাল্লাহ হবেও না আইভিএফের ক্ষেত্রে। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে আমাদের ওয়েবসাইটে, দুইটাই আমাদের আছে, কলকাতার অ্যাড্রেসও আছে। আমাদের ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস হলো www.ChennaiFertilityCenter.com। এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনি ওখানে আমাদের কলকাতা এবং চেন্নাই দুইটারই ডিটেলস পাবেন, ইনফরমেশন আছে ওখানে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, যেটা কলকাতায় আছে, চেন্নাই আছে, এবং বাংলা স্পিকিং লেডি আছে যারা ফোন ধরে এবং কথা বলে পেশেন্টের সাথে, টেলিকলার। প্লাস আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আছে। আইভিএফ চিকিৎসার খরচ নির্ভর করে স্বামী স্ত্রী দুজনের রিপোর্টের উপরে। আমরা একবারে ফিক্সড করে বলতে পারবো না যে একটা দম্পতির এত টাকা খরচ হবে, কারণ চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেটা হয় আইভিএফের ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেরই রিপোর্টের উপরে বেস করে একটা ট্রিটমেন্ট আমরা নির্ধারণ করি যে কোন ট্রিটমেন্টটা তার প্রয়োজন হবে, সেই অনুযায়ী চিকিৎসার খরচটা নির্ধারণ হয়। যদি স্বামী স্ত্রী দুজনেরই মোটামুটি সমস্যা বেশি না থাকে, আমাদের আইভিএফ চিকিৎসার প্রাইস হলো 2,10,000 ইন্ডিয়ান রুপি নিই আমরা, কলকাতা এবং চেন্নাই। বাংলাদেশের মানুষের পাশে এমন যত্ন ও মনোযোগে আছেন ডক্টর থমাস, তাই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিলেন 3 দিনের এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিরাও। It's a good time and friendly environment for investment in Bangladesh during the regime of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. সাজিদা সুইটি, ATN নিউজ, ঢাকা।